Так, ну и собственно говоря, сразу все это дело-то продолжается. Естественно. А как же иначе-то? Я даже вижу, где можно покушать. Покушать. Вон она там. Моя прелесть лежит. Чё ты пиликаешь? Чё это за звук вообще? У меня ж есть спрей замораживающий, ребят, вы чё? Все? Блять. А я что-то... Я не сразу понял, что она начинает быстрее качаться. Так, ладно, попытка номер 2. Ой, не-не-не-не, не стингер, не стингер. Как хорошо иметь под рукой ледяной этот спрей бесконечный. Ну прям вообще сказка. Так, погнали, погнали, погнали. Да блять! Сука. Давай быстрее, я все равно возьму покушать себе, блин. Единственное, что постоянно надо это тушить вот это говно. Ай, пиликанье это еще. Так, погнали. Все. Мы счастливы? Мы счастливы. Я понял. Погнали. Я сейчас сначала подумал, что надо перепрыгнуть вон там, через пропасть. Блять, опасно. Тут это говно еще, блять. На нем же можно реально подскользнуться, упасть и умереть. Ну видимо туда реально можно было перепрыгнуть, я потому что залезть туда не могу. Ну ладно. Блять, ребята, вы нахер меня так пугаете? Вот это камера. Да вы философ, сеньор. Так, а мне надо с ними что-то делать? Видимо, да. Там у тебя друг упал. Неважно. Просто на ровном месте. Ну что за говно? Мне опять надо будет брать еду эту сратую. Пиздец. Не, я уже не пойду туда. А сейчас он просто не прилип к этому. Если вам кажется, что я специально, я не специально. Так, вот тут вот, по-моему, да? Ну, раз уж такая пьянка пошла, сейчас давай я попробую. Почему ты здесь цепляешься, дебил, блядь, а там не цепляешься? Что за херня? Нет, тут нельзя перепрыгнуть. А как тогда можно... Как туда можно попасть? Я что-то не понимаю. Ну, типа, я тупо не долетел туда. Ну, чисто в теории туда можно попасть. Именно прыжком. Либо как-то по прямой надо, хз, ну, типа... Jack, please answer me. Jack! Ну ладно, так. Вот сейчас приклеился, блядь.
Сейчас я еще на говне подскользнусь, упаду, да? Да не надо бежать, ну что ты, блядь? А, опять этих чудиков показывают. А, философ. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а чё? А мне здесь перепрыгнуть надо, что ли? Он почему-то то хватается, то не хватается, непонятно. А чё это вы так поменялись-то? Спать. Да, блять, ну тебе. Да вы издеваетесь, что ли? Ну все, они сейчас будут по кругу так это. Не надо его бить, блять. Ой, алкаши. Я тоже алкаш. Почему он сейчас не зацепился? Ёбаная игра. Пожалуйста. Пощади меня. Больше всего раздражает, что типа место респа, оно одно и то же. Они типа мне предлагают, наверное, сейчас сохраняться каждые 5 метров опять. Как в первой части они меня дрочили там тоже этими сохранениями. Ну все, пойдем. Главное, блядь, не беги, не беги. Не надо на обрыв идти. Короче, надо этих челов вырубать и спокойно там проходить без этого. Без нервов. Да все, мы поняли. Бэмс. Бэмс. Где там обрыв? Вот он. Вот он не приклеивается, сука, и все. Ну что ты будешь с ним делать? Приходится искать другие пути. Ой, я вспомнил, где мне понадобится этот таблетки эти, чтобы со снопы стрелять. И мне снова стало больно. Блять, серьезно? Понятно. Так, ну у меня калаш есть. А, не буду до бесконечности сюда идти. Походу, да. Да, они слышат выстрелы. И постоянно это... Он, дебил, стоит в окне.
Так. По идее, тут никого нет. Хотя я кого-то слышал. А он мне не нужен. Ну и ладно. Угу. А мне в другую сторону. Ёпты. Их еще две даже. Сюда им они ваншотятся. Хорошо. Очень удобно. Еще одна мразь где-то. Вот она. Сейчас какие-нибудь мины еще будут, да? А, ну у меня ж радар-то нет. Че мне мины? Шел 2. А мне туда? Или куда? А по идее в центральный Shell 2 я смогу пройти. А, тут 5-й уровень, окей. Тогда все, у нас один путь только. Блять, тут перепрыгивать надо. Так. What can I do for you, Jack? Rose. So, have you decided to talk yet? Нет. Все. Вали отсюда. Ой. Сейчас как круто подтянусь нахуй. Все, можно дальше. Тут, наверное, тоже 2 этажа будет. А, там же какой-то затоплен, по-моему. А, ну да, точно. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Ай, руке больно. Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately.
One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Ну все, что ли? I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right. But make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Скорее всего, на каком-нибудь другом этаже. А, ну или прям на этом, кстати. Так, ну мне для начала надо... ну вот для нее патроны, собственно. Собственно говоря. Надо же, даже нет никого. Ой-ой-ой-ой. А это, собственно говоря, Никита сама? Или это патроны для нее? У меня же есть эти. Ща. Ну да, спасибо. Так, тут закрыто. Подожди, а вот тут что? Ну ничего, да. Так, терминал. Я думал, терминал, кстати, у этого самого. У президента. Ну, собственно говоря, скорее всего, мне на другой этаж надо. Блять, они его так сократили. Пресс Т. Так, тут всего 2. Так. Ой. Ну ладно, пойдем. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. Логично. Fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing. Но это было обучение, окей. Уровень затоплен, полковник. Ну тогда тебе придется плыть, блядь, Райден. Вот это вообще мысль просто.
на $1 000 000. Так. Тут что-то все закрыто, все закрыто. А тут тупик, да, походу? Может, наверху что-нибудь? Да не, наверху ничего нет. Тогда нам вот сюда, получается. Да? Да ведь? Тут ничего нету. Опа. Так. Ой, бля, вы серьезно? Так, давай сначала чекнем, что тут. Ну тут, походу, этот... Да, тут тупик. Хорошо, пойдем к мине. Привет, мина. А можно ты не будешь меня бить? О, фигурка этого. О, Никита. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Старина, Take да я out the power помню. source and make contact. Да спасибо, да. Зачем повторять эту информацию? Я не понимаю. Все нормально, не переживай. Я под контролем. Плохая мина ушла. Так. Только я не помню, где у меня этот самый. Где лесенка-то? Обратно. Откуда я пришел? А, вот она. Маленечко проплыл ее, бывает. И потом, я помню, надо будет сюда возвращаться. Потому что мне дадут карточку другую. По-моему, 4 как раз. Да, блядь. И плыть за сестрой этого атакона. Так, блин. Бомжей сюда уже притащили. А почему... А, это президент, блядь. Я думал, это охрана уже прибежала. Блин. Да ничего тебе показалось. Подожди. Так, по-моему, суды куда-то. Нет, не суды. О. Ебланю, уйди нахер. Бля, я думал, я в него сейчас попаду. Он просто такой, о. Это что за штука летающая? Так, ну пойдем. Патроны я на нее брать не буду, в этом нет необходимости. Их так много, а я особо не помню, где их можно вообще использовать. Так, а куда я пошел-то вообще? А, мне обратно надо. Ой. А шабули?
President Johnson. So you're finally here. You've На been Ельцина expecting me? похож. Your equipment, that skull suit, isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Чё, блядь? Foxhound, sir. Foxhound? А это зачем нужно I было? see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Так тут же изоляция, кто тут что подслушает? А, ну хотя тут внутри могут Do you read ушечки me, sir? стоять. Ладно. Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Фильм 12 с Никитой Михалковым. Pawns in a game. Они там за столом By сидят, pledging my блядь. loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes, I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends.
I'm talking about an unregulated power struggle. Panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country.
What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Do it! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. Какой скользкий пистолет, I'll однако. see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you.
У меня два вопроса. После увиденного и прочитанного. Первое. Зачем он его за яйца трогал? Потому что, ну, это странно, как минимум. Типа, ну он же не хотел к нему подкатить, правильно? Правильно. Значит, он зачем-то еще его лапал. Зачем? Типа, еще так удивился. Ты мужчина? Ну, то есть, блядь, по голосу же слышно, что мужчина. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker.
Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it, then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Ну, а вы, ребята, чем займетесь, когда я буду, блин, все делать за вас опять? Блин, блинский. Так, мне надо ниже идти. Так вот, первый вопрос, зачем его президент за яйца схватил? Это же, прям супер странно. К чему это вообще было? То есть это никак не объясняется. Он его просто схватил и все. Этому нет предыстории, нет никакого продолжения, объяснения и всего такого. И второе, охуенная мотивация у Солидуса, конечно, прям, объявил войну патриотам, захотел объявить войну патриотам. Какой молодец. Вопрос, а он знает, кто такие патриоты? Ну, типа, вот этот президент, он не знал, кто такие патриоты. Вообще, никого оттуда. И то есть этот дебил, Солидус, такой... Я объявляю вам войну, блинский, вообще. Захватю этот Metal Gear вообще и буду воевать с вами, сволочи. Jack, То есть с людьми, которые по большому... Блять, мать, иди нахер, пожалуйста. То есть ты украл очень сильную игрушку, дорогую, для того, чтобы что? Блять, воевать с людьми, которых ты, не знаешь. Ты не знаешь, с кем тебе воевать-то вообще надо-то. Ну, по большому счету. Ну, это же странно, разве нет? Ой, бля, не туда. Ну, то есть мотивация, я понимаю, что он, типа, захотел отомстить. Блять, старина только что разговаривали. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE.
Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that E.E. was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the Смотрел ordeal. аниме, да так и скажи, мы же знаем, что ты анимешник. So you blamed yourself and left your family? No. E.E. seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, Чё, I я think so. предал ее? I got a Каким letter from образом? Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that E.E. couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Так. Ну, это, короче, объяснение тому, что меня сейчас будет ждать жопная боль с этой Эммой. Потому что я помню, она проблемная, прям... Да я не задел мину, вы что, смеетесь, что ли? Блять. Подожди, стой. Я всегда не любил миссии на это самое... На сопровождение каких-нибудь болванчиков, блядь. Они всегда тупые. Всегда, вообще всегда. Я сам-то тут падаю постоянно, блядь, с этих обрывов. Причем непонятно, почему в одном случае он цепляется за край, а в другом случае он за край не цепляется и просто падает, блядь, потому что ему скользко, видимо, не знаю. Скример! Блин, надо будет какой-нибудь хоррор пройти. Что-то я давно не играл в это дерьмо. Так, мне вот сюда. Ну, тише. Бля, я ничего не вижу. Ого. Простите, а можно быстрее? Бля, я сейчас задохнусь, что ли? Нормально. Нехватку воздуха мы... это самое... заедаем. Это же так работает вроде. Помню. Да, здрасте. Так, а как он сидит на воде? То, что он быстро бегает, как Наруто, я в курсе. Блять, у него текстурка сломалась. Сука. Просто... Почему он заорал, как птица, блять? О, I thought so. Human muscles are quite eloquent.
They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. А змеюка проклятая. Ты хоть дырку протер свою, а то она у тебя красная, блин. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Новый коктейль. Есть белый русский, и черный русский, а есть безумный русский. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Я не умею думать, блин. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Давай покажу тебе. Калашников. Показал, получается. Тише, тише. Где ты? А, он поверх. А ну спускайся сюда. Хе-хе-хе. Вот он пришел, посмотреть на него. Калашников где? Понимаю. Так, а ты тоже увернешься, да? Блять, что-то серьезно.
Где ты? Ага, купаться пошел. Еще? Не успел, блин. Блинский, держи. Чик. А, ты туда пойдешь? Ну, держи. А почему не сработало? А почему не сработало? Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Что-то у нее эта дальность не очень большая. Просто, блин, как будто плюнул. Давай спускайся уже, что-то там. Кривляка румынская, блин. Давай. Бум. Еще. Бум. А почему по ХП не нанесло? Нечестно, блин. Ну давай упади еще. Давай, я тут. Ой, какой он. Я также буду медленно ходить. Как ты, дурачина. Так. Эй. Стингер, какой же вы нечестный. Я не могу. Ой, а у меня стингер есть. Хочешь стингер? Крадуся. Где ты? Да. Так. Почему-то она ему наносит урон только по его этой... по серой полоске. Ну ладно, в любом случае... Сейчас он выпрыгнет. Ну нечестно, иди в жопу. Где ты? А, ты опять сюда вылез? Ты чё, дурачок? Прекрати выпендриваться. Тише. Случайно прилип. Все, прекрати. Вот правильно, иди отсюда. Мне, наверное, нет смысла уже по воде ему долбить, да? Или есть? Ну, давай. Автомат Калашникова. Держи. Что будешь делать? Ой. Опять купаться пошел.
Тебе дома воду отключили, что ли? Что ты так часто, блядь, в воду прыгаешь? Это что такое? А, нихера себе. Уставай, что ты, блядь, разлегся. Я его так поставлю, наверное, да? Ну, типа просто так. На всякий случай. Ну, искатель. Так, а ну вылезай. Бля, какой же он это? Так. Обратно иди купаться. Ой, блядь, там же моя мина. Я скорее сам себя убью, блин, на своих же минах, чем этот дурачок меня поймает. Так, а он на мин-то, наверное, уже и не купится, да? Или купится? У меня c4 еще есть. Так, автомат Калашникова. Да, бубу. Да. А ну вылезай. По пузу. Тише, тише, тише. А, вот так вот. Блять, серьезно? No. Jack, please answer me. Jack! Просто одним этим. Мне проще даже не уворачиваться, а просто бегать от него, блять, свинья. Да что ты выпендриваешься? Иди отсюда. Автомат Калашникова. Странно, что в воде ему бомбы не наносит урона. Ну давай их, Тиандр. Так, он сейчас за мной пойдет? Да. Ну, давай там привет передавай. Блять, какой ты. Давай сюда поставлю.
Эбо. Ну давай. Он не увидит. Он не увидит, бля, буду. Он не увидел. Он как крутой, просто не смотрит вниз. Да иди ты обратно уже. Не, я прыгать не хочу. Ах ты свинья. Блять, как вот от него тут увернуться? Вот сейчас увернулся, непонятно. Я чуть не упал опять. Чего? А, он на эту, я понял. Да иди ты нахуй. Ну почему ты не повернулся, блядь? Я нажимаю на этот аналог, он не поворачивается. Свинья белобрысая. А. Да, давай, все сначала, блядь, да. А. Простой босс, блядь, просто на такой херне, блин, ему сливаю. Ну что за бред? Да на тебе стингером в воду. Да. Прям он же реально простецкий. Вот тупо из-за этого самого. Из-за управления приходится сливаться. Ой, спасибо, что не убил меня. Опа-по. Мне, наверное, проще даже с пистолета в него стрелять, потому что ему хедшоты надо ставить, чтобы больше урона нанести. Что-то я тупанул, да.
Да, блядь, не туда ты пошел. Алло. Чего? О. Ну все, сейчас начнется опять беготня. Так. Да, блядь, ты что, издеваешься? О, да, в голову наносит сильнее, конечно. Блин. Так, вот сейчас он за мной будет бегать, да? Нет. А я ч.4 для тебя приготовил. Я думал, он ко мне. Бля. Нет, 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 нет. А можно бежать? Можно. My body, my body. А он ко мне спустится? А то я ему тут ч.4 оставил. Или не пойдет? Блять. Отпусти, отпусти. Да зачем? Сука, лёха еще.
Короче, он когда-то спускается вниз. Надо ему где-то подложить здесь ч.4. То что я боюсь просто, что я не попаду в него с этого. Просто с оружия. Вот ты куда, да, приземляешься? А, можно так, окей. Да все, отпусти, алло. Смотри, как Годзилла делает, бля. Блин, вообще простейший чувак, но все разы сдох как идиот сам. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Так, мы сохранимся, конечно. Jack, is that... Jack, about trying... Ой, не-не-не, мать, давай да, потом как-нибудь. Мне вот эти ваши киллеры вообще не интересны. Вообще. Да и в целом никому они не интересны. Ой, опять плавать, да. Ну пойдем, чё. О. Спокойно. Так, а я так понимаю, радар-то мне тут не видать. Скорее всего, он на другой стороне, там, где как раз эта мадама сидит. Сюда? Нет. Идите, серьезно? Я сразу нашел? Ну, походу, да, она вон в шкафчике сидит. Сейчас надо остальные чекнуть. Опа. Дурацкая дверь, блин. Ч.4. Тут вообще ничего. Ну давай. Блять. Are you all right?
Сука. Че они все ссутся-то? У них что, инурез какой-то, который передается по наследству? Что за херня? Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Can you hear me now? Nanocommunication? That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The President. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. Ой, она еще, по-моему, тараканов боится или что-то такое. Блин, я не помню точно. Ну, что-то она прям супер проблемная какая-то. Вообще. We better move. I can't. I can't swim. Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No! I hate water! It's hopeless! Ну тогда утони, I can't блядь. swim. Что за говно? I can't swim! You can do it. I can't! Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. That endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. First, we'll head to filter chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. Да прицепится за него, господи, да и все. Чё Look, это? Emma, I have an idea. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Hang on tight. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2, 3. Wait! What is it? Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Hmm? I wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. Нет. Okay, let's go. Не приносят. Ну все, что ли? Так, тихо.
Блять, не туда, чё? А, вон же лестница, чё я? Ну все, начинается, блядь. Пойдем. Что это? You did good. I concentrated on your heartbeat. Да мы 2 метра It проплыли, мать, reminded ты me of чё? when I was a kid. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Тут не хватает песни My Sweet Home Alabama. Right, what's your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And Очень странно, что они начинают обучение после того, как я ее уже провел. We're on our way. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal. EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here Я right предупреждал, now. что она проблемная. Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. Пойдем, чё, блин. О, ну хоть похилили ее, и то хорошо. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me.
This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the president give it to you? Huh? Did something happen to the president? Ну скажи да. President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Да мы в игре Кодзима, мы никуда не торопимся. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course, and their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW.
But is the AI actually capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Ну, погнали. Да ёпарасоте. А, у нее воздуха еще меньше, мне надо на нее ориентироваться. Окей. Тише, 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 блядь, тише. Так, по-моему, я правильно иду. Тут, по-моему, где-то мина еще должна быть. Или нет? А, нет. На, точно, точно, да. Жуки, жуки.
А, подождите. А как мне? Мать, пойдем. Ну, кнопочку нажми. Ой, мать, ну жди тут. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а как мне тут спуститься-то? Там же просто везде обрывы, насколько я помню. Вот тут я не пройду. Тут тупик. А, за мной пришел собака. Надо его быстро брать. Да ничего нету. Так. Ой-ой-ой. Ну это ж выход отсюда. Как мне тут спуститься? Ну да, бред. А то есть мне из этого блока... А, нет, подожди. Они положили тут говно какое-то. Все, нормально. Давай, где ты там? Как любезно мне положили сюда досочки. А это что за херня? Так, а Эл у нас какой? Сюда? А, блин, тут огонь. Блин, а огонь мешает. Так.
а что ты... Так, вставай. А, ну у нее сейчас 5 будет. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Минутная слабость была. What the? Он упал духом на минуту. You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ну шо тут опять мухи какие-то. Только не садись, мать. Не садись. Так. А, ну там вон хер ходит какой-то. Блять, да какой спрей? Какой спрей? Так. А, ну и все, наверное. Че, я сейчас дверку-то открою. Кто в теремочке живет? Это люк, его надо открыть, по идее. Либо я сюда зайду, начнется заставка. Так, ты где? Во, пойдем. Ну и чё? А, все. А, ну да. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Как же они никуда, блять, не торопятся вообще. The sunset. It's beautiful. Да, он каждый день происходит, представляешь? If we don't hurry, it'll be the last we see. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across.
This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR. Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Ну, вообще логично было бы, если бы этот Вася вперед прошел бы, впереди всех бы развалил. И потом это самое. Того, да. Так, куда мне целиться-то? Вон туда. А, это ей надо вот так и вот так пройти. Понял. Так. Ну, пацаны. Вы уж не серчайте. Чё? Emma, open your eyes. Emma! У нее еще мины там стоят, что ли? Ёптать. Вы бы хоть предупредили, я не знаю. Да, именно вот эта миссия, это пиздец. Пам-пам-пам-пам-пам. Подожди, или нет? Что с ней произошло-то, блядь? Мин нет никаких. Почему она взорвалась-то? Да, блядь. Тут никто не летает вроде. Не надо ни с кем разговаривать. Но она взрывается. Чё? Блять, сидит там. Но я мин там не увидел, ну типа. Может мне надо какой-то... Может тепловизор надо взять, не знаю. Хотя зачем? Блять, вот они, ёпта. Понял. Ну, ниже опустись, блять. Ема там вылилась. И самое ужасное то, что если она вот дойдет сейчас до этой башни, если она дальше где-то там упадет, то есть мне по большому счету нужно вон туда провести. Это нужно провести ее до туда, блядь, это вообще ужас. Так, кого я тут видел? А, откуда вы там взялись-то?
Еще? А. Блять, опять эти гребаные машинки, они рисуются, походу. Давай, где ты там, мать, иди. У меня еще таблетосы эти, ну их, конечно, они фул, но, блин, все равно. Так, я надеюсь, машинки тут не будут резаться. Машинки вообще неприятные. И мин у нее там вроде нет. Ну что такое? This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Ну, алло. В смысле? Я попадаю. Кто еще где? А, вот. Так. А она где? Утонула, все. О. Так, подожди. Еще? Ну, конечно, еще. Блять, они ее почти грохнули. Я причем не понимаю, где она. А, вон она там где-то, да? Блять, упала еще. Ну ты совсем, мать, ну давай. Вот, казалось бы, лег, и у меня же должна меньше отдача, ну, меньше качаться прицел должен, я ж лежу. А он все равно его вводит, как это, как на волнах. Да вы что, сдурели по 5 патрон мне давать? А, ну можно и так. Блин, я думал, они постоянно будут резаться. Так, где она? Блять, там черти резнулись уже. Блин.
Ладно, я думаю, я в голову попаду. Блять, вот куда ему надо стрелять? Спокойно. Сейчас ее грохнут нахрен. Там еще одна. О, почему она похилилась? Или типа, когда она сидит на месте, она хилится. Ну, это приятный бонус, конечно. Ой, вы серьезно? Ладно, я думаю, есть смысл продолжить потом. Но типа... Хотя, блять, пока приноровился туда-сюда, лучше, наверное, сейчас... Да какой паёк. Поп-поп-поп-пум. Да блять, да любе-бебе. А где я там пропустил мину-то, блять? Их там и не было нигде. Где? Вот там вот она где-то, да, подорвалась? А, блять, реально есть. Да вы угораете, охренеть. Да спокойно, спокойно. Вот эта подстава, конечно, вот такую херню вообще ненавижу в играх, блять, вообще. Когда просто подстава. Она причем одна там, сука, стоит. А, нет, две. Или еще есть. Ну, их там три, по-моему, стоит, да? О. А. Не туда смотрю. А тут вроде бы не было нигде. Тепловизор еще приятный такой, охуеть можно. Глаза совсем не вытекают. Да вроде нету. Так, мать, ты где? А, вон она. Им надо как будто, блин, заранее по этим пушкам стрелять. Ну ты вообще не вовремя, брат.
Да, я понял. А, ее там эти спалили. Все? Так, ну мины я там убрал. Вроде больше мин нет. Не знаю, не должно быть такого больше. Зараза такая. Вот сейчас я вообще даже не в прицел, она не в прицеле она у меня была, я ее, блин, взорвал. Как? Ну, повылезали. А патроны где? Понятно. Мы сегодня без патронов. Мать, ты где? Че? А, вон она. Ну я ж попал, блин. Пиздец, я не понимаю, как это работает. Так, надо кушать еще таблетки. Ну и как, ну? Блять, еще резнулась. Знаки вон лежит. Где мадам? Мадам там. Блять, на всякий случай, просто на всякий случай. Это вот подобные подставы в Dark Souls каком-нибудь есть. Когда тебе просто специально ставят ловушку, чтобы тебя, ну, убить. Все. Ты же о ней не знаешь. И она специально сделана таким образом, что она тебя убивает. И ты проигрываешь. Я вот эту хуйню вообще не выношу. Вообще. Зачем так делать? Это же бред. Другое дело, если бы вы дали, ну, шанс на то, что я могу... Все, прошел. Ура. Хотя бы шанс дали бы на то, чтобы я мог что-то сделать, но... О, несущий пришел.
Он до сих пор, он столько в воде времени проводит, до сих пор, блин, пластырем не заклеил свой третий глаз. Хотя бы, блин, тряпочкой протер бы, не знаю. А, мне надо сейчас ему еще попасть, серьезно. Но он меня сейчас прикалывать будет, я так чувствую, да? А, ну да. Ебо. Еще? Блять, я по... А, нормально. Я думал, я по ней попал. Все? Нет, не все. Нет, не все. Скотина такая. Это не я. Я пришел, так и было. Так, погодите, вы говорили, мост выдерживает только одного. Только одного. Этот прибежал к ней, сейчас сидит на мосту, что-то еще делает там. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right Но now. учитывая, что у нее еще и спереди Raiden, кровь get пошла, that disc over here as soon as possible. получается, что I'm он просто afraid her насквозь time's ее running проткнул. out. I'll be there. Как яблоко. О, слоняра. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. — 300 секунд. В смысле путь чист? А вот там кто ходит? Путь чист. А, подожди, он внизу, что ли? Патрончики. Бля, нет. Я понял, что это за место. Камера. А, ну это как в первой части прикол этот. Типа зачем-то камеру эту дали. Так, подожди. Мне надо куда? Где эти находятся? А, в центральной, господи. Все. Да, я через эмуль. Здорово. Ну, типа, я хотел просто нормальный перевод. А перевода... Да ну твою мать, ну я ушел. Типа на комп есть несколько версий, именно Substance. Вот, и там перевод вот такой себе. Единственный нормальный перевод, кстати, так же, как и с первой частью Metal Gear, он есть только для версии на приставке. Поэтому первый Metal Gear, когда я его проходил тоже на эмуляторе PlayStation 1. Старина, ну иди отсюда.
Неудобно, как минимум, если честно. Нет, подожди, а стрелять и целиться не на одну кнопку. Ты себя с чем-то путаешь. То есть я целюсь... А, не, подожди. Ну я целюсь, вот у меня этот на R1. С пистолета ты зажимаешь квадрат. Вот я его зажал, и вот он целится. Когда ты отпускаешь, он типа стреляет. С автоматами так не работает, конечно. С автоматом ты вот целишься на R1 и нажимаешь, он сразу начинает стрелять. Поэтому автоматами я не пользуюсь. Так, что, в центральный? Да, это... Ну, особенно старые игры, у них в целом, типа, управление боль. Тем более на геймпаде целиться это вообще... Даже если бы надо было стрелять нормально, мне просто больно с геймпада целиться. Не, ну вторая на голову выше, конечно. Особенно если скидку делать на время, в которое она вышла. То есть она когда? В 2003 году вышла. Это ж вообще... А, все отключено. Это ж просто революция. Блять, ненавижу, когда так делают. Хватит, пожалуйста. А, у меня еще и время, типа 100 секунд. Я забыл про время совсем. А, подожди, мне же на этот самый... Я забыл, где тут лифт. А, он с той стороны, бля, я мог сразу пройти. Ну, может быть, да. Кодзима, правда, гений. Вот. Че, я успел? Да, я успел. Я еще и... вот, кстати, единственное, я не нашел версию третьей части с переводом нормальным. Надо будет покопаться, наверняка есть тоже что-нибудь. Вот. А версия четвертой части точно есть с переводом. И мне придется... И причем опять на... А, ну там игра-то только на PlayStation 3 есть в целом. На четвертой есть. На четвертую есть перевод. Я его видел на рутрекере лично, я уже его скачал. Но там придется запариться, там придется ставить эмулятор PlayStation 3, который, ну, типа, такой непонятный. Он наполовину работающий. Ну, он работает, ну, такой, короче, с ним придется повозиться. Вот, но версии есть кто это, люди говорят, что играли уже на компе через эмулятор в четвертую часть. У меня PlayStation 3 тоже была, только у меня была английская версия, поэтому это... Там такое, знаешь, там что-то понимаешь, и то я играл на релизе давно, она вышла когда? В 2009 году, 2008. И... Ну... Английского не знаешь ни хрена, перевода нет, и там... Ну, что-то понимаешь, конечно, общий смысл какой-то, но... А тут прям перевод, причем перевод от этих же ребят, которые сделали перевод для вот этой части, для второй. Они как-то называются, у них команда на Е как-то, Exception, Exception, не помню точно. Причем у меня PlayStation 3 до сих пор где-то пылится. Там до сих пор God of War у меня есть на него. Эх, были времена. Вот третью, да, я что-то пока не искал третью часть. Ну, в крайнем случае, третья часть, она важная, конечно, но четвертая гораздо важнее. Все-таки четвертая, типа, хронологически идет после второй как раз. I always... What is it? А вот я не знаю, кстати, ремейк... Нет, подожди, ремейк, он же не вышел еще. Ремастер, может, какой-то есть.
Ремейк, он только в 24-м выйдет, там, то ли в середине, то ли в конце года. Я вот, кстати, не знаю, по-моему, на него... На него вроде не будет перевода русского. Но, опять же, это ж Konami. Konami не любит особо делать переводы на русский язык для своих игр. Ну, скорее всего, речь про ремастер какой-то. На комп, который вышел, в Steam он Metal Gear Solid Collection, что ли, называется, как-то так. Там еще Collection. Там, я помню, еще было какое-то переиздание первой части, по-моему. И ремастер какой-то, хз вообще. Что-то такое я видел. Но о нем как-то не очень лестно отзывается. Мать, ну он очки не для красоты носит. Он же, у него, правда, со зрением проблемы. Он же не как ты. Все. Ну вот, да, видишь, я вот не играл, я только видел какие-то скрины, и в основном говорят, что вот этот ремастер первой части, ну, типа, мeh. Первая часть хорошая, и мне графика как-то даже особо не мешала. Единственное, что мешало, это управление иногда, оно прям там иногда доставляет боль жопе, вот. И проблемы с графоном на эмуляторе PlayStation 1. Там в настройках надо было поковыряться, потому что я выкрутил все на максимум, и у меня в конце начала проседать жутко вообще. Нет, у меня эмуль другой был, кстати. У меня какой-то EPSXE. Типа самый распространенный. Но для первой части перевод, кстати, делали не вот эти чуваки. Его делали как... Ну, это прям совсем какой-то фанатский перевод каких-то вообще левых типов. И он в итоге самый лучший вообще. Там есть от Фаргуса. Он причем даже с озвучкой вроде. Но это озвучка, знаешь, если ты в Mass Effect 1 играл, там как-то вышел Gold Collection, и там была наша озвучка русская. Блять, это ужас вообще, кровь из ушей просто. Не, ну может быть, я в эмуляторах типа не сильно шарю. Я просто зашел. Я нашел версию с нормальным переводом. Я зашел, какой эмулятор скачать для PlayStation, для игр на PlayStation 1. И все. Мне написали, что типа самый известный и самый популярный вот этот. Но я его и скачал. Опять же, ради одной игры. Я еще Medal of Honor скачал. Это тоже игра детства. Такая на PlayStation 1 была. Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister Чё, да не возьмешь ты ее, старина. won't be able to come with Вон us. с попугаем разговаривай. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Ну, кстати, в целом, как вариант, на PlayStation 2 непосредственно пройти. Ну, типа, я вот прохожу на эмуляторе, и в целом проблем вообще ноль. Ну нет, иногда у меня текстурка не пропала, а стала что-то серой у кожи этого Фэтмана, толстяка, который на роликах. Otacon, take care of the hostages.
Но эмуль, кстати, для второй PlayStation я по такому же принципу качал, типа самый, ну, самый распространенный. Там на эмулент заходишь, и там их 2 всего. И я вот самый известный скачал. Потом скачал для него BIOS. И все, и настроил только. Там надо видео посмотреть с настройками. А вот, кстати, для первой PlayStation мне пришлось заморочиться. Ну, для эмулятора. Потому что я запустил игру, и она у меня... Там звук пердеть начал. Такой вот был. Я тоже где-то минут, наверное, 15 потратил на то, чтобы понять вообще, как мне решить этот вопрос. И где-то на каком-то левом сайте нашел, на каком-то форуме, там чел выложил какие-то 2 файла для DLL формата, расширения точнее, и их надо было скачать, закинуть в корневую папку. И все, и пердящие звуки прошли, вау. Пердящий звук? Наверняка есть что-нибудь. У меня, я просто... Я не помню, чтобы я сталкивался с проблемами со звуком на этом... На эмуляторе для PlayStation 2. Но еще не вечер, еще 3-я часть впереди. Может, там я столкнусь и это... Если что, я расскажу, как я решил эту проблему. Это надо, знаешь, обычно на забугорных каких-нибудь сайтах искать. На английском писать запрос, и обычно там можно найти решение проблемы. Ой, ну опять слезовыжималка начинается. Не, ну это я еще могу понять, но когда они после боя этому Райдену звонит его баба, с которой они начинают вспоминать, как они гуляли по Нью-Йорку, ну это вообще... Кстати говоря, после первой части, я ее буквально вот недавно прошел, может пару дней назад, после первой части я прохожу вторую, и невероятно большое количество тех же каких-то моментов, как в первой части, типа. Также мы в шкафу находим эту сестру этого Атакона, только в первой части мы самого Атакона этого в шкаф открываем, и он обоссался там, или он до этого обоссался, не помню. Сестра его тоже обоссалась, у них, видимо, семейная это. Да, игра в целом, типа, как-то... Ну, не самокопирование, конечно, но, типа, очень много повторяется, много чего повторяется. Вот в первой и второй части. В 4-й я не помню такого, чтобы там какие-то подобные ходы повторялись, еще что-то. В 3-й. Ну, 3-я в целом, она слабее, мне кажется, как-то. Вот если брать основные... Ну, 5-я тоже ее... 5-я хорошая, но она недоделанная. Ну, может быть, можно этим объяснить, потому что Кодзима гений. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Я вот, кстати, раз уж ты здесь, вопрос. Вот в сцене, где мы находим президента здесь,
На кой черт он его промежность трогает? Я не понял. Вообще, типа, этому не было никаких предпосылок. И это никак не объясняется. Вообще не понял, зачем это. Я потому что нет. Вот просто он такой: о, мистер президент, здрасте. Ты такой: ты кто? Я из Фоксаунда, а? Из-за промежности его хуяк, а? Ты мужчина? И все, и дальше вообще, ну, вообще никак это не оговаривается. В третьей части, кстати, такая же херня есть. Просто рофл. Ну, не знаю. Для меня это просто недоумение, типа... К чему это вообще? Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Просто белому шуму позвонила. Давай сохраню, чё. А чё не сохранить? Типа по промежности отличить от девочки? Тогда другой вопрос. В третьей части есть такая же херня. Хотя это, скорее всего, уже отсылка на вторую часть, где там Волгин-то за промежность тоже этого Снейка в костюме Райдена лапает. Тут тоже вообще из ничего это берется. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Блядь, ну это чисто как в первой части, только тут Солидус еще стоит. Jack the Ripper. You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. Ну, вот этого я, кстати, не знал. Concentration of cerebral implants. Have they altered your memory too? Это, видимо, какой-то специфический японский юмор, потому что вот, практически... This is my son. I taught him everything. Че? Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Кусай, кусай руку, кусай. А то опять превратишься сейчас будешь. Брадер! Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered.
You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. Да не за что. Обращайся, я тебе второй тоже это... Туда же отправлю. Мы же с двумя повязками как дурак ходили, This блядь. situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? Да в целом, да. A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? А камера, надо думать, без звука. I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? Я бы сказал тебе, где его искать. Но у меня другой The вопрос. passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Типа, она заранее Снейка не знала. Пока я нянчился типа с девчонкой, они с ним скрифанились со Снейком. И как это произошло вообще? Что? That's my role. I still can't afford to be discovered.
Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. И что, и к чему это было? Мать, ты чё, сумасшедшая? Вот тоже логика. Давай мы с тобой по коммуникатору поговорим, мало ли кто подслушивает. Но типа, а если вас подслушивают, они же услышат, что ты ему предложила по коммуникатору поговорить. Нет? Ну, ну что вы хотите? Jack, are you all right? Да не особо. Yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was, but I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. А те, кто не выжил, не хвалили. И не кормили. Jack. Сука. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god! Голливудские фильмы и порох в еде. When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood.
It's all right, Jack. Please, don't say any more. Да я и не собирался в целом-то. Блять, сука. Нам показывали голливудские фильмы и в еду добавляли порох, чтобы мы убивали. Какой бред вообще. Это как эти... На корабле-то, на танкере в самом начале-то. Посмотри на его прическу, он русский. Какой бред, блядь, просто. А еще они показывали нам мультики. Мы думали, что это хорошие мультики. Но потом они начали убивать. Это были Happy Tree Friends. Сука. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Что это вообще? Набор просто каких-то фраз. Набор слов. Что-то как-то Роузмари, что? А, ну подожди, Роузмари это ж его баба. Да что ты хочешь опять? Raiden, turn the game console off right now. Четвертая стена, понял. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something Да, у happened to me меня же last монитор Thursday when I was ламповый. driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Трип. Fine. Forget it. С тобой был трип. Да вы задрали, вы что? Infiltrate the enemy fortress, outer heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Спасибо, очень важно, да, спасибо. Так, этот там ходит. Впереди вроде никого нет, да? Нет? Блять, камера. У вас голый мужик на базе бегает, пацаны. А, я не могу здесь спуститься, блин. Ну тише, тише. А где мне лестницу найти? Вот здесь? А, я их даже сбить не могу, серьезно. А, могу. Ну тише, ну вставай, вставай. О, нормально. Все, титры пошли. А, блин, нет. Ой. От простуды. Какой простуды в жопу? Ты чё? Подожди, я ж что-то поднимал, нет? Нет. А я сейчас сдохну от кровопотери. Ну давай. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Ты задрал, старина. Блин, а чё? Ну я помру сейчас.
An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Спасибо. Honestly, though, you have played the game for a long time. Честно говоря, да, Don't уже you have 5 anything часов. else to do with your time? Честно говоря, да. Все, помираю. I was a North American fall webworm in my past life. Oh, those were the good old days. What were you in your former life? Я был вороной, как в той песне. Я ворона, я ворона. Тихо, 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 нахуй. You got a PSG-1? You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Meryl. Так, а это, а куда мне? Мне просто ждать, чтобы у меня это надоедало мне. Rescue Meryl. The return of Ginola. Чё? Ну, покушал и кровотечение прошло. В жизни тоже так работает. Если порезался, не надо ничего прикладывать никуда, просто покушать сходи. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Spy around yes. here. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Ну все, меня отпустит наконец. Amazing how you walk around like that. Snake!
Been waiting long? Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Ой, да зачем? Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Блять, просто Any effects of лучший. the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Oh yeah. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Я больше люблю коробки. Я кот, знаешь ли. Move the right analog stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. А у меня больше ничего нет? Эй, нечестно. Хилки-то вернули. О, хилки вернули. Кстати, а что он делает? Рубящий удар на... понял. Так, и чё? А чё Вася-то стоит? Ну я пошел. А ты стой там дальше. Понял. Так, хорошо. Старина, что ты хочешь? Teach yourself how to handle the blade. You're going to need it at some point. Use the right analog stick Так я to уже control the сделал. blade. Move the stick up and down. Я уже сделал, в смысле? Че? Или на него надо? Ну, так чё? Все, ну я научился уже. И мне бы что-то урон нанесли. Не понял, что сделать-то надо? Хе-хе-хе. Ты знаешь, что я задумал? Дебил. Интересно, а если его можно убить?
блин. What are you thinking? Moron. Damn kid. Moron. Damn kid. What are you thinking? Да, нечестно. Я думал, ты стрелять будешь. А, все, проиграл. Блять. Так, ну все, чё, я все сделал. Что тебе еще надо? Я не понимаю. Дурак, блин. Дай сфоткаю тебя. Ну ты хоть в позу встань какую-нибудь, что ты это? Ну, не буду тебя фоткать. Так, ну ладно, чё, я, наверное, сохраниться-то можно? Можно. Все, я туда-сюда сохраняю. И на сегодня все. Достаточно. Всем спасибо. Все свободны. Да, я знаю, что там нет никого. Все свободны. Вот. До новых встреч, собственно говоря.